हॅलो गाईज, आज आपण एक कोरोडामध्ये डिझाईन करायचे. त्याला कशा पद्धतीने करू शकतो पाहूया. आपल्याला ही लाईन सिलेक्ट करतो. पास आपल्याला 4x8 मध्ये डिझाईन करायचे. टी प्रेस करून सेंटरला घेतो. त्यानंतर आपण एक क्लिअर बॅकग्राऊंड तयार करून घेऊया, जेणेकरून आपल्याला व्यवस्थित सेट करता येईल सगळं. त्यासाठी आपल्याला एक स्क्वेअर घ्यायचा आहे, इथे टाकायचं आहे. स्क्वेअरला आपल्याला कंट्रोल क्यू करून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्या पॉइंटला सिलेक्ट करून ह्याला क्लिक करायचं आहे. आपल्याला व्यवस्थित आपला एक बॅकग्राऊंड तयार करायचा. खालच्या साईडला पण सेम थोडंसं ॲडजस्टमेंट करायचं. ओके, ह्याच्यात आपल्याला खालच्या साईडला एक सेम डुप्लिकेट काढायचं आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये येऊन तिथं कलर फिल करायचा. त्याला आपण डिलीट करायचं. सेम वरच्या साईडला पण करायचं आपल्याला. एक ह्याला डुप्लिकेट काढून त्याला डबल क्लिक करून याला थोडंसं खालच्या साईडला ओढून घ्यायचं. ओके, ह्याला आपल्याला इथे एक तयार करून घ्यायचं. ह्याला आपल्याला सिलेक्ट करायचं. ह्याला आणि ह्याला ह्या तिन्ही लेअरला सिलेक्ट करून आपल्याला त्या बॉक्समध्ये इन्सर्ट करायचं. तिन्हीला सिलेक्ट करून ह्याच्यामध्ये इन्सर्ट करून घेऊया. ओके, इन्सर्ट झाल्यानंतर त्याला हा फोटो घेऊन इथं बरोबर ह्याच्या जो मिडलला आपण बॉक्स घेतलेला त्यात ॲड करायचा. त्यासाठी आपण त्याला ह्यात ॲड करून घेऊया. परत आपल्याला ह्यात ॲड करून घ्यायचं. ओके, हा फोटोला व्यवस्थित सेट करायचा आपल्याला. थोडंसं मोठं करून घेतो मी ह्याला. ओके, ठीक आहे. हे झालं होतं. आपल्याला हे जे डिझाईन केलेलं आहे त्याला आपल्याला जी प्रेस करायचं. इकडल्या साईडला असं एक ड्रॅग करायचं आणि आपल्याला हा कलर वापरायचा. डार्क वाला एक. ओके, त्याला आपल्याला टोक रिमूव्ह करायचा. सेम तसंच आपलं एक त्याचा डुप्लिकेट करून वरच्या साईडला टाकायचा आणि त्याला आपल्याला येलो कलर द्यायचा नॉर्मल. खालच्या साईडला टाकून द्यायचं. ओके, ठीक. खालच्या साईडला पण आपल्याला सेम करायचं. ह्याचा टोक जो रिमूव्ह करायचा. खालच्या साईडला थोडंसं हा चॉकलेट. ओके, झाल्यावरती आपल्याला याला एक कलर द्यायचा आहे. तो आपण ह्याच्या आतमध्ये जाऊन एक बॉक्स घ्यायचा. आपल्याला बॉक्सला आपल्याला द्यायचा आणि खालच्या साईडला टाकून द्यायचं. सेम आपल्याला असं एक खालच्या साईडला एक बॉक्स घ्यायचा. लेंथ थोडीशी वाढवून घ्यायची आणि आपल्याला ह्याला चॉकलेट कलरमध्ये फिल करायचं. टोक रिमूव्ह करूया. वर साईडला फिरकून ह्याला खालच्या साईडला टाकून द्यायचं. ओके, हे जे आतमध्ये जे बॉक्स टाकला आपण त्याला थोडासा नॉर्मली स्ट्रोक द्यायचा आहे व्हाईट कलरचा. व्हाईट कलर सिलेक्ट करून ह्याला स्ट्रोक थोडंसं द्यायचं नॉर्मल आणि ह्याला होम प्रेस करून वरच्या साईडला घ्यायचं. ओके, ठीक. हे झाल्यावरती ह्याच्या आतमध्ये येऊन आपल्याला एक अशी पट्टी घ्यायची सरळ. त्या पट्टीला आपल्याला व्हाईट कलर द्यायचा आहे. स्ट्रोक रिमूव्ह करायचा आणि ह्याच्यामध्ये येऊन ह्याला ॲडजस्टमेंट करायचं व्यवस्थित. नॉर्मल ठेवून ह्याला आपण ब्लॅकमध्ये थोडंफार कन्वर्ट करायचं. ते झालं तर आपल्याला ब्लॅक कलर द्यायचा आहे. जी ऑपोसिटी आहे ती थोडीशी आपल्याला वाढवून घ्यायची. म्हणजे थोडीशी डाऊन केली तर वाढेल. ओके, ह्याला सेम इकडं पेस्ट करून ह्याला थोडं छोटं करायचं. ह्याला इकडे चिकटवायचं. सेम दोघांना समोरच्या साईडला पेस्ट करायचं आणि कंट्रोल
आर प्रेस करता येतं. ओके, या सगळ्यांना सिलेक्ट करायचं, थोडंसं वाढून घ्यायचं, त्याच्या खालच्या साईडला टाकून द्यायचं बॅकला आपल्याला. ओके, परफेक्ट. हे झालं की आपण टेक्स्ट ऍड करून घेऊया. तुम्हाला इथे तुमचं नाव टाकून द्यायचं काय असेल ते. नाव पण व्यवस्थित सेट करून घेतो. साईडला घ्यायचं, त्याला कंट्रोल के करायचं आपल्याला. तिथे तुम्हाला तुमचं व्यवस्थित नाव वगैरे सेट करून घ्यायचं. त्याला तुम्हाला व्हाईट कलर ठेवायचा, ब्लॅक ठेवतो, तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल, व्यवस्थित करता येईल. लोगो पण तुम्हाला इथे ऍड करायचा, समजा जो काही लोगो असेल तो व्हाईट कलर ठेवतो. बरोबर घेऊया नाव, त्याला मोठं करायचं. त्याला सी प्रेस करून आपल्याला सेंटर घ्यायचं, त्याला आपल्याला ह्याचा फॉन्ट चेंज करायचा. त्याला फॉन्ट बघूया कोणता व्यवस्थित दिसेल. नावाला फॉन्ट घ्यायचा, बरं करू दे. त्या महिना वगैरे असेल तुम्ही ऍड करू शकता. सी प्रेस करून सेंटर घेऊन व्हाईट कलर देते. तुम्हाला इथे तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर ऍड करून घ्यायचा आहे, थोडंसं मोठं करून घ्यायचं मी. ते प्रेस करून ह्याला आपल्याला येलो कलर द्यायचा आहे. त्याला कंट्रोल के करून सेपरेट सेपरेट करून घ्यायचं आहे. होम, कंट्रोल होम प्रेस करून आपल्या वर साईडला घ्यायचं आहे. त्याला असा एक स्क्रीन घ्यायचा आहे, त्याला आपल्याला कंट्रोल क्यू करायचं आहे. त्याच्यामध्ये डबल क्लिक करून ह्याला आतमध्ये, ह्याच्यामध्ये डबल डबल क्लिक करून ह्याला थोडंसं आतमध्ये असं सरकून घ्यायचं. ह्याला व्हाईट कलर द्यायचा, सी प्रेस करून सेंटरला घ्यायचं आहे, ह्याच्यामध्ये फिल करायचं. ह्याला आपल्याला कंट्रोल होम करून वरच्या साईडला घेऊन ह्याला आपल्याला रेड ब्लॅक कलर घ्यायचा, थोडंसं मोठं करतो, ह्याला कट करायचं व्यवस्थित. येलो करूया, ह्याला चॉकलेटमध्ये ठेवूया. ओके, आता तो टोक आहे तो रिमूव्ह करायचा. आणलेलं थोडंसं मोठं करूया, सी प्रेस करून सेंटर अलाइनमेंट देऊया. आणि ह्याला आपल्याला रेड ब्लॅक घेऊन ह्याला व्हाईट मध्ये पाहायचं, थोडंसं असं वर साईडला वाढवून. ओके, ते झाल्यावरती ग्राउंड घ्यायचं आहे, छोटं करतो, तिथे सेट करायचं व्यवस्थित. सी प्रेस करून इकडल्या साईडला आपल्याला ड्रॅग करायचं,
ह्याच्यामध्ये हा कलर वापरायचा. सेम अजून एक त्या खाली डुप्लिकेट करायचा. त्याला पलटून घ्यायचं आणि ह्या दोघांचे कलर आपल्याला रिमूव्ह करायचे. झालं ती टक्के ऑफ ह्याच्यामध्ये ऍड करायचं आपल्याला. त्याला कंट्रोल होम करून वरच्या साईडला घ्या. टोटल ठेवा. त्याला मॅन्युअल पद्धतीने सेट करायचं. कंट्रोल पे करून वेगवेगळं करून घ्यायचं. त्याला मी कट पेस्ट करून बाहेर घेतलेला आहे. अजून नसलं करून कंट्रोल पे करून वेगळं करायचं. ओके, झालं. तर आतमध्ये येऊन आपल्याला हे जे दोन वरची येलो आणि हे डिझाईन आहेत ना, त्यांना आपल्याला कॉपी करून खाली साईडला पण टाकून द्यायचं. करूया. थोडंसं नॉर्मल रोटेट करून घेऊया. त्याचा थोडासा फॉन्ट चेंज करूया, व्हाईट करूया. ओके, हे जे आपण खाली साईडला टाकलेल्या लाईन आहेत ते पण आपल्याला वरच्या साईडला पण फिल करायचे. तसे त्यांना ते क्रिएट करून वरच्या साईडला टाकून देऊया आणि टाकायचं त्या कलरचा. ओके ओके, हे पूर्णपणे आपले डिझाईन बनवून तयार झालेले आहे. ही जर डिझाईन तुम्हाला डाउनलोड करायची असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.